pediatric age group. Okay. We have to consider these two special groups, the pediatric age group and the geriatrics, because there are a lot of pharmacological differences in the pharmacokinetics and the pharmacodynamics. We have studied pharmacokinetics and pharmacodynamics in details. Today we will just highlight a few points and what do we have to consider when we are prescribing for these special groups. What are the general principles that we have to keep in our mind when we are prescribing for the pediatric age group? Pediatrics, the small children, when they come, we have to calculate the dose. When we are prescribing something, we have to prescribe the appropriate dose. We can't prescribe the over or under dose. So, how do we do that? There are few drug formulas or calculations, and on what basis it is done? It is on the basis of the body weight. So, pediatric drugs, when you give, you have to calculate the dose according to the body weight. Okay. The next thing, only those drugs that are established, don't try or don't experiment the newer drugs which you don't have much details of in case of pediatric children. Next thing that you have to keep in your mind, you have to explain the proper drugs, timing, or the how many times it has to be prescribed to the parents. You have to explain the parents how they have to administer the drug appropriately to the child, okay, so that the child is not overdosed or underdosed. You should keep in mind and explain to the parents that keep all the drugs out of reach of the children so that the child doesn't open the medicine and take it. Okay, some syrups, so you have to keep them away. The next thing that you have to keep in your mind is when you are prescribing antibiotics. Is it really required? When you are very much confident with your diagnosis, it is then only you give antibiotics in case of the pediatric population, because we all know antibiotics, they have many side effects. Don't give those drugs for very prolonged time which have delayed adverse effects like corticosteroids. Okay? Don't prescribe corticosteroids too easily in case of children, because they have got long-term adverse effects. It will hamper the growth of the child, so don't prescribe. So these things you have to keep in your mind. First, calculate the correct dose. Dosage formulation that is compliant to the child. Okay, syrups, generally we prefer syrups in children. Next thing, explain how many times it has to be given to the child. Explain that to the parent properly. Okay. Next thing, only established drugs to be given. Don't try to experiment. Those drugs that have long-term side effects, don't use it for a very prolonged period of time until and unless it is very much required. Don't use antibiotics too easily. They have got common adverse effects, don't give it. So these are the things in the case of general principles that you have to follow in case of pediatrics. Now geriatrics, old age group, again some principles you have to follow. You have to keep in your mind, take proper history. Keep in your mind that the GFR or the glomerular filtration rate, it decreases as we progress. The kidney function decreases. So in that case, you have to give proper dose reduction is required, proper dosage has to be given.
take proper history. Is there any liver disease? Is the person is suffering from any kidney disease? You will calculate the dose accordingly. Okay. Next thing that you have to keep in your mind, only the necessity drugs have to be given. Don't go for polypharmacy. 5 or more drugs, more number of drugs, more cumulative toxicity and adverse effects. Don't prescribe fixed drug combinations because you don't know which drug is producing the adverse effect. Okay, there are 2 or 3 drugs in fixed dose combinations. You know that 2-3 drugs, it will produce a side effect. You will not understand it is because of which drug. So you have to stop an important drug because of the other formulation. So don't give that. Next thing, check the compliance. Is the patient able to take MDI? Is he able to take injectables, subcut injections, insulin? Is it okay? Is it okay with that formulation? It is only then you prescribe. It is not only that you are starting the drug. Stopping is also important. For how many days that has to be taken so that cumulative toxicity, plasma level rises slowly. So don't just start the drug. For how many days? Write it appropriately. Also believe in stopping the drug at an appropriate time. Okay. Next thing, don't easily add a drug in a regimen. If you are giving an antihypertensive, don't give 2-3 antihypertensive at a time. Start with the drug, increase the drug dose, check it. If okay, you can then add a drug. At a time, don't start with 2 antihypertensive. Okay? Start with a single drug, low dose. Again ask the patient to come, check it, then you increase the dose. Again, if you are seeing that it is not okay, then you can add it. But don't irrationally go on adding. Next, so these are the general principles. Now the next thing that we have to keep in our mind is the pharmacokinetic differences. What is the pharmacokinetic differences in the pediatrics that we have already studied? We have already studied pharmacokinetics in detail. Absorption, metabolism, distribution, elimination, we have already studied. Okay. So, absorption ki mone rakhte hobe? Children? GI absorption ki hoy bachchader? Low na very high? GI absorption? GI absorption is low. Why? Because gastric motility and the transit time for the drugs is very high. And the gastric acidity is also low in case of children. Transdermal ki hobe absorption? Transdermal skin dike ki hobe tatari na slow? Fast, because the skin is very permeable, so fast. GI ki holo slow. Transdermal application jokhon korbe, don't use the drugs that I am just giving for topical application. Keno? Jodi steroid kio diccho, systemic absorption hocche, skin is very permeable. In that case, it can produce systemic side effects. Next, rectal absorption, preferred or not preferred? Preferred. We prefer rectal administration in case of children because the absorption is very reliable and very fast. Okay. So, tinte galo. Next bolo, IV. We generally prefer IV when we have to give parenteral. Because intramuscular di bachchader, yes, intramuscular is also preferred. So absorption বোঝা গেল, transdermal কি হবে, GI system কি হচ্ছে, IV preferred, rectal preferred. Okay, GI থেকে first কি আছে, IM থেকে first কি হচ্ছে, IV. Okay, absorption হয়ে গেল. Next, metabolism. এবারে বলো metabolism কি হবে বাচ্চাদের? Hepatic microsomal enzymes responsible for breakdown of the drugs. কি করবে ওরা? System at birth কি হবে? System is well developed or not so well developed? Not so well developed.
তাহলে কি হবে এনজাইমের ড্রাগসের কি হচ্ছে it is not so well developed, it will take some time, তাহলে মাইক্রোজোমাল এনজাইমস যেগুলো আছে সিস্টেম it is immature. In that case, particularly in the case of preterm infants, you have to keep that in mind যে এইখানে ড্রাগস কিন্তু মাইক্রোজোমাল এনজাইমস এখনো ডেভেলপ করেনি, it is still immature, ড্রাগ মেটাবলিজম কিন্তু ঠিকভাবে হবে না, ওকে, সো লোয়ার ডোজেস। এবারে বলো হেপাটিক ড্রাগ মেটাবলিজম লিভারের বলো it is mature or not mature, not mature, so but after 1 year এটা হচ্ছে infants, in case of infants when you are prescribing it is immature, যেই 1 বছরের বেশি হয়ে যায় এজ তখন কিন্তু বাচ্চাদের অ্যাডাল্টের থেকে বেশি কাজ করে, বিকজ ওয়াই লিভারের কি আছে ব্লাড সার্কুলেশন বাচ্চাদের বহুত হাই থাকে, ইটস টু হাই, তাহলে মাইক্রোজোমাল এনজাইমস যে কাজ করছে ওখানে লিভারের মেটাবলিজমও হাই আছে, তাহলে কি হবে ড্রাগসের টি হাফ কি হবে, টি হাফ কি হবে মেটাবলিজম খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে, টি হাফ কমে যাচ্ছে, আন্ডারস্টুড, ক্যান ইউ কোরিলেট, তাহলে কি হচ্ছে যখন মেটাবলিজম ড্রাগের খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে টি হাফ ডিক্রিজ করে যাচ্ছে, সো অ্যাবজর্পশন হয়ে গেল মেটাবলিজম হয়ে গেল, হোয়াট ইজ ডিস্ট্রিবিউশন ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার বাচ্চাদের ম্যাচিওর या ইমম্যাচিওর, ইমম্যাচিওর, সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার খুব তাড়াতাড়ি পেনিট্রেট করবে, আচ্ছা টেল মি অ্যাবাউট দ্য ফ্যাট লেভেল অ্যান্ড দ্য ওয়াটার কন্টেন্ট, কোনটা বেশি বাচ্চাদের ফ্যাট বেশি না ওয়াটার বেশি, ফ্যাট, ওয়াটার কন্টেন্ট, বডি ওয়াটার কন্টেন্ট কিন্তু বেশি, সো লিপিড সলিবল ড্রাগস এর ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন বেশি হবে না কম হবে, কম হবে, বডিতে যদি ফ্যাট কম থাকে তাহলে ফ্যাট সলিবল ড্রাগস কি হবে থাকতে পারছে না তো ডিসলভ করে এক্সট্রিট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন উইল বি লো, ওকে, আর লিপিড সলিবল ওয়াটার সলিবল ড্রাগস কি হবে হাই, ওকে, নেক্সট থিং এক্সক্রিশন বলো টিউবুলার সিক্রিশন এন্ড গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন, it is mature na immature, immature in case of children, so what will happen কি হবে you have to go for dose reduction, কেন ম্যাচিওর হয়নি কিডনি এক্সক্রিট করতে পারবে না ঠিকভাবে, ওকে, 1 year it will take around 1 year time, infants যখন হবে তখন টিউবুলার সিক্রিশন এন্ড গ্লোবুলার ফিল্ট্রেশন লো থাকে, so these are the things, absorption হলো মেটাবলিজম হলো ডিস্ট্রিবিউশন হলো and excretion হলো, in case of pediatrics you have to keep these things in your mind before prescribing. এবারে now we are going to the next part, that is the drug dosage formulations and the compliance. Do you prefer capsules in children? No. What are the prescribed formulations? We prefer syrups, okay, even the pressurized small tablets বাচ্চাদের দেওয়া যাবে না, meter dose inhaler not preferred. What do you prefer? Rectal suppositories, syrup নালে rectal suppositories, okay, or in severe conditions IV parenteral preparations, ঠিক আছে, so the next thing কিছু important adverse effects, most of the important adverse effects in case of pediatrics are same as that of the case of adults, exceptional কিছু কিছু আছে, যদি আমরা too much corticosteroids use করি what will happen, it will hamper the growth, androgens যদি ইউজ করি কি হবে, androgens if used in case of children কি হবে early epiphyseal closures হয়ে যাবে, বোন গ্রোথ হবে না, নেক্সট টেট্রাসাইক্লিন যদি ইউজ করি বাচ্চাদের what will happen, tetracycline dental hypoplasia, dental hypoplasia, fluoroquinolones, it will damage the cartilage, metoclopramide, it will produce more dystonias in case of pediatric population than the adults, okay, sodium valproate, anti epileptic, use করা হলে কি হবে
সিজার কমবে, সাইড এফেক্ট কি হবে? হেপাটোটক্সিসিটি ইজ মাচ হায়ার ইন কেস অফ হেপাটোটক্সিসিটি, ঠিক আছে? পেডিয়াট্রিক পপুলেশনে যখন ইউজ করা হয় হেপাটোটক্সিসিটি ইজ মাচ হায়ার। অ্যাসপিরিন, রেস সিন্ড্রোম, है ना? नेक्स्ट ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्लोरामफेनिकल। ओके, नेक्स्ट आर किछु फेनोबार्बिटन्स কি করবে? গ্লুকুরোনাইডেশন বিলিরুবিনের কার্নিকটেরাস if it is given to the pregnant woman, okay, it will produce কার্নিকটেরাস। তাহলে পেডিয়াট্রিক্স হয়ে গেল। পেডিয়াট্রিক অ্যাসপেক্ট what we have seen, কি কি আমাদের, what all formulations we have to use, what are the general principles that we will follow, how the in pediatric population absorption, metabolism, distribution, elimination is different from that of the adults. Next come the geriatrics. Geriatrics are common adverse effects ও দেখলাম। geriatric population এর আমাদের কি মনে রাখতে হবে? What are you prescribing? Liver disease আর chronic renal disease এর history নিতে হবে, because most of the drugs they are either eliminated from the liver or the kidney. So proper dose reduction is required, otherwise you will lead to toxicity of the drug. ঠিক আছে? Next আর কি আছে? Adults দের কি হয়? GFR with age কি হয়? Pediatric geriatric age group এ GFR কি হবে? Glomerular filtration rate কমে যাবে। At the age of, it is about 75% at the age of 50 years, আর 75 years হতে হতে 50% হয়ে যায়। So proper dose required, adjustment is required, কারণ GFR reduce হয়ে গেলে ড্রাগটা এলিমিনেট হবে না, এক্সক্রিট হবে না বডি থেকে। So if it is not excreted properly, what will happen? It will get accumulated. Okay, hepatic microsomal drugs কি হবে? Drug metabolizing activity, drug metabolizing activity কি হবে? Drug metabolism আর liver blood flow decreased হবে, so proper adjustment is required. Now oral bioavailability of the drugs will be high for the hepatic extraction. Next, low renal and liver metabolism, যেটা আমাদের হচ্ছে renal আর liver metabolism যদি ড্রাগস এর ঠিকঠাক না হয় তাহলে that will lead to adverse effects, cumulative adverse effects. And there is also slower absorption due to the reduced gut motility. What happens to gut motility? Gut motility কি হয়? With age কমে যায়, so there is also slower absorption in case of the geriatrics. The thing that we have to consider, একটা যদি medicine দেওয়া হয়, there is 5% adverse effect. If more than 5 drugs are given at the same time, then there is chances of 20% increase in the adverse effects. So don't go for polypharmacy in case of the geriatric population. কোন ড্রাগগুলো আছে যেগুলো মোস্ট কমনলি অ্যাডভার্স এফেক্টস করে? কার্ডিওভাস্কুলার ড্রাগস, অ্যান্টিবায়োটিক্স, hypoglycemic drugs used in diabetes, psychiatric drugs are anticoagulants. So what are the things that you have to prefer? একটা ড্রাগ দেবে যেটা দুটো কাজে কাজ দেবে, লাইক ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আর বিটা ব্লকার্স। অ্যান্টি হাইপারটেনসিভেও কাজ হয়, হার্ট ফেলিয়ারেও কাজ করে, আর কোথায় কাজ হয়? অ্যানজাইনাতেও কাজ করে। সো ইউ উইল প্রিফার দিস টাইপ অফ ড্রাগ। তিনটে ডিজিজে একটা ড্রাগ দিলেই কাজ করবে। এসি ইনহিবিটর কোথায় কোথায় দেওয়া যায়? অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, রেনাল প্রোটেকশন ইন কেস অফ ডায়াবেটিক পেশেন্টস, কারণ জিএফআর ডিক্রিজ করে ডায়াবেটিক পেশেন্টসের। আরেকটা কি কোথায় দেওয়া যাবে? হার্ট ফেলিয়ার। সো এসি ইনহিবিটর দেবে ডায়াবেটিক পেশেন্ট যদি হার্ট ফেলিয়ার থাকে বা হাইপারটেনসিভ থাকে, প্রিফার এসি ইনহিবিটরস। তাহলে কি হবে? রেনাল প্রোটেকশনও হবে আর তার
হাইপারটেনশনেও কাজ করবে অ্যাজ এ অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ। আলফা ব্লকার্স, যদি কোনো পেশেন্টের জেরিয়াট্রিক পেশেন্টের প্রোস্ট্যাটিজম থাকে, তাকে আর hypertensionও থাকে, what you will prefer? In that case, alpha blocker. Alpha blocker will act as antihypertensive and as a drug for BHP. So, prefer those drugs যার অনেকগুলো রোল আছে। তাহলে you will prescribe, then what will happen? You will prescribe less number of drugs and you will cover more number of disease, because increasing one drug will increase your adverse effect to 5%. 5টা drug হলো 20%. So you will not understand that these common symptoms that the patient is coming with are because of the adverse effects or due to the disease. So prescribe lesser drugs. বোঝা গেল? So today's practical class, this is actually a practical class. This was only a small topic, a revision of what you have already done in detail. So this is all for today.